3 into tan square theta plus psi square theta is equal to 5. 3 into tan square theta plus psi square theta 1 plus tan square theta कर दो याला psi square theta चा फॉर्म्युला भरतो 1 plus tan square theta म्हणजे काय होतं 3 into 2 tan square theta plus 1 5 psi square is equal to 1 plus tan square plus tan square 2 tan square theta plus 1 तब मल्टीप्लाई करो 6 tan square theta plus 3 5 minus 3 2 2 by 6 1 by 3 है tan square theta is equal to 1 by 3 तो 1 by 3 ला अपन 1 by root 3 चा स्क्वेअर करू शकतो 1 by 3 1 by root 3 चा स्क्वेअर तो 1 by root 3 म्हणजे tan 30 tan pi by 6 त्याचा स्क्वेअर तो tan square theta is equal to tan square alpha theta equals to tan square theta equals to tan square alpha theta is equal to n pi plus minus alpha tan square theta equals to tan square alpha n pi plus minus alpha theta equals to is our answer.